Welcome back to News Tonight. Moving on to some election-related updates from across the city. Virugambakam is a locality almost synonymous with Kollywood and home to some of the biggest stars and movie moguls. It's of course a preferred residential destination for people in the film industry. It's rather convenient too, with so many popular film studios located in the neighborhood. But after a visit to this newly carved constituency, our reporter Pratiksha finds out that the reality is far from a perfectly staged movie set. This dirty canal was once a jewel in the Virugambakam crown as a source of drinking water for thousands of residents. இதே இங்க இருந்து ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர்ல மெட்ரோ வாட்டர் வசதியே இல்ல. ஒரு குடம் தண்ணி 4 ரூபாய். 4 ரூபாய் கொடுத்து குடிறாங்க. இங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 400 லாரி குடம் ஒரு லாரி தண்ணி வேஸ்டா கூவத்துல போகுது. Overflowing sewage and garbage mounds is the sorry picture you get today. Toss in the frequent power cuts and you know why residents don't have a 1000-watt smile on their faces. எங்கள் ஏரியாவில் கரண்ட் சரியாக வரணும்னு நினைக்கிறோம். ஒரே சரியில்லாததுனால நைட்டெல்லாம் இந்த ஃபேன் சரியாக ஓடாமல் பிள்ளைங்களால வேர்வை ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது. கொசு தொல்லை ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இந்த பிரச்சனை தீரணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ஏரியா கொஞ்சம் இந்த மழை நேரத்துலலாம் ரொம்ப போஸ்ட்டாக தண்ணி ரொம்ப பொங்கி நடக்க முடியல, பசங்களுக்கெலாம் காலில் புண்ணெல்லாம் வருது. அதெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் இந்த ட்ரைனேஜெலாம் கொஞ்சம் நல்லா சரி பண்ணி தரணும்னு கேட்போம். Surely the gods are not smiling when residents find it a nightmare to get from point A to point B. Accidents are routine on this stretch, watched over by the RTO office, which residents say is poorly located. Virugambakam, a new constituency, but it seems to be plagued by the same old problems. Heavy traffic, bad roads, low-lying areas and diseases during the monsoon. But the people now seem to have a little hope now that they have an MLA all to themselves. The nearly 2 lakh voters have 10 candidates in the fray wooing them. But the main contest is between DMK's Dhanashekaran and DMDK's Parthasarathi. கால்வாய் திட்டம் வந்து ஒரு அமைப்பு பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அதில் வந்து பம்பிங் ஸ்டேஷன் வந்து இங்கே அமைக்கப்படவில்லை. குறிப்பாக அந்த பம்பிங் ஸ்டேஷன் அமைச்சாதான் இந்த மக்களுக்கெல்லாம் மழை காலத்தில் தண்ணீர்லாம் வீடு முழுவதும் உள்ளே வராமல் இருக்கும். கழிவுநீர் பிரச்சனை, மின்சார வசதி பிரச்சனை, டிராபிக் பிரச்சனைகளாக கூறுகிறார்கள். நான் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு அதை வாக்குறுதிகளை செய்து கொடுப்பதாக வாக்குறுதி அளித்துள்ளேன். In Chennai, Pratiksha Ramkumar for NDTV Hindu. Moving on now from Virugambakam to Roipuram, which echoes heritage and rich history in Chennai. Primarily an AIADMK bastion, this time the battle for power promises to be very exciting. Our reporter Lokpriya traverses through the lanes of this North Chennai suburb and tells you about the home advantage that the sitting MLA enjoys. As you drive past Chennai port towards Ennore, the irritating traffic congestion and the persistent air pollution will tell you that you have set foot in Roipuram. One of the oldest constituencies in Chennai, this seat is the backbone of the city's economy. And its 1.5 lakh voters have a wish list that might well exceed the length of their constituency. Biggest problem in Roipuram is INO, which is being handled inside the port trust. And no initial step is being taken for the dust to be within the port trust limits. It's coming into the residential area, where most of us are being affected by TB and so many other diseases concerning. Standing tall for 80 years, Kundiramans is synonymous with Roipuram, part and parcel of its history. Perhaps more famous than the choco-block traffic and pollution levels that dominate this constituency. The mango ice cream served here is one of the best ways to beat the scorching summer heat. There is a rich history here. The first railway station in South India came up here. Kasimed, home to thousands of fisher folk, forms one end of the Roipuram boundary, while Clive Battery the other end. Considered to be a AIADMK bastion, since D. Jayakumar has won the last 3 assembly polls from this seat. Analysts say his consistent nurturing of the seat over the years makes him a clear favourite in the polls. If history of electoral outcomes is anything to go by, the AIADMK does have a reason to be confident. The trick to governance lies in knowing what people want, and it seems Jayakumar knew which developmental projects to focus upon. தீ பிடிக்கும் அடிக்கடி. அந்த தீ பிடிக்கிற வீடுகள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட குடிசைகள் எல்லாமே
மாச தீ பிடிச்சிரும். 3,000 4,000 குடிசை வந்து மாசம் எரியும். அது 45-50 வருஷமாக வந்து அங்கே வீடே கட்ட முடியல. ஆனால் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் ஒருங்கிணைச்சு அவங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்து அதெல்லாம் டீசல் பண்ணி பம்பிங் ஸ்டேஷன்லாம் நிறைய போட்டு ஆப்ரேட் பண்ணதுனால தண்ணியே நிற்காத ஒரு தொகுதின்ற அடிப்படையில் மழை காலத்தில், ஏன்னா மழை காலத்தில் தண்ணி நிற்காது சுத்தமாக. What is interesting is that this seat is going to see a fight between two sons of the soil, AIDMK's D. Jayakumar versus Congress Party's Manohar, who too boast strong local ties. It's going to be a dusty ride for the winner. Born and brought up in Royapuram, D. Jayakumar is seeking a mandate for a record 4th time. Will the home advantage work in this toughly contested Royapuram constituency? In Chennai, Lokpriya, NDTV Hindu. Moving on now, Shekhar Babu grabbed the headlines when he moved over from the AIDMK to the DMK. Now his constituency RK Nagar poses to be a very interesting one to watch out for as the former AIDMK member battles it out with one of his own former colleagues. But where does this leave the residents? Lokpriya tells us just that. Like the earthy cinema we have been treated to in Kollywood recently, there is no glamour attached to the RK Nagar constituency touted as a star seat. Narrow roads, heavy traffic, air and noise pollution, dismal quality of drinking water supply and unsanitary living conditions. This is the stark reality for most of the 1,50,000 voters who will throng the 218 poll booths on April 13th. சுத்தமான காற்று சுவாசிக்கிறதுக்கு இங்கே கிடையவே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு சுத்தமும் கிடையாது இந்த இடத்துல. குடிநீரும் கிடையாது, கழிவுநீர் போகிறதுக்கு இடம் கிடையாது. குடிநீர் இல்லாத இடத்துல சுகாதாரத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு இடம் கிடையாது. தண்ணிக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, சுத்தம் இல்லை, ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். நோய் நொடி வருது, பிள்ளைங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. The RK Nagar constituency comprises Tondayarpet, Kurukupet, Old Washermanpet, Kudungayur and parts of Royapuram. Several residents feel theirs is a forgotten backyard, while flyovers have sprung up across the rest of the city. What you see behind me is the Kurukupet Overbridge project, a project that was started in the year 2009. When completed, this particular project will help connecting Kurukupet to Basin Bridge, thus decongesting the lanes of Kurukupet. Early completion of this particular project is a long pending demands of the residents in and around Kurukupet area. இது நிறைய நாளாக இது ஓடிட்டு இருக்குது. ஆக்சுவலி இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 1.5 years தான் இருக்கணும்னு சொன்னது வந்து இட் 2 வருஷமாக ஆச்சு, இன்னும் இந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆகல இது வரைக்கும். Although shorn of glamour of say Thiruvanmiyur, RK Nagar in North Chennai is the backbone of the city and is dominated by daily wages and hard-working slum dwellers. Residents of HL Nagar, which houses the tsunami-affected families, complain about the poor quality of the buildings that were constructed for them. இப்படி ஆணி அடிச்சு அந்த சைடு வந்து உழுவும், அப்படி இருக்குது வீடு. சுண்ணாம்பா தான் இருக்குது, மண்ணாக தான் கொட்டுது, எதனா ஒன்றா மண்ணாக தான் கொட்டுது. இது ரொம்ப வீடு ரொம்ப டேமேஜ். Local issues apart, the candidates in the fray were with the same party until January when sitting MLA Shekhar Babu switched over to the DMK camp. He is up against AIDMK heavyweight Vetrivel, who is the treasurer of the North Chennai unit of the party. Pitted against his former colleague P. Vetrivel is PK Shekhar Babu, the area strongman, both well known to the voters. Dr. Radhakrishnan Nagar Assembly constituency is all set to witness an interesting tussle between these two former colleagues. Perhaps a neck-to-neck battle. Will PK Shekhar Babu pull off a hat-trick? In Chennai, Lokpriya, NDTV Hindu. Well, moving over from Tamil Nadu to West Bengal, the battle for Bengal is boiling down to this question: to walk or to drive. In the last fortnight, Mamata Banerjee has walked about 50 kilometers across Kolkata to campaign for Trinamool candidates. So when the CPM announced a roadshow by Buddhadev Bhattacharjee, many thought that he might follow in her footsteps and walk. But no, he stuck to driving in an open jeep through his constituency Jadavpur in a sea of red. Given the success of Mamata's Padyatras, there was much speculation about Buddhadev also taking a walk. But he stuck to past practice and his supporters couldn't care less. উনার মতো স্বচ্ছ এবং এত পরিষ্কার মানুষ ভারতবর্ষে অন্য কোনো স্টেটে এরকম মুখ্যমন্ত্রী আছে কিনা বোঝা মুশকিল। এত সৎ, এত মানে কি বলবো, সব দিক দিয়ে মানে সংস্কৃতবান, সব দিক দিয়ে এত সৎ মানুষ পাওয়া মুশকিল।
Saturday's roadshow was Buddhadev's first in his assembly seat Jadavpur, from where he has won 5 times. His supporters expect a repeat performance, though some do admit a Mamta wave. ममता बनर्जी का जो हवा उठा है, हवा से तो नहीं जीत सकेगा. हवा से कुछ आदमी जाता है, आता है, ऐसे ही होता है, सूखा पत्ता की तरह उठता है, लेकिन इसमें जीतने का कोई भी चांस नहीं है. Jadavpur votes in the third phase on April 27. Buddhadev's fortunes, like all others in the fray in Bengal, will be known on May 13. In Kolkata, with G.D. Shankar, Monideepa Banerjee, NDTV. Moving on to some news from the international quarters, trouble seems to be creeping back onto the streets of Egypt. Tahrir Square witnessed violent clashes between police and protesters demanding the resignation of the head of the Egyptian military. The square was filled with shattered glass, stones and debris from the fighting. It was a scene reminiscent of the protests back in January that brought down the regime of Hosni Mubarak. According to reports, hundreds of soldiers beat protesters in the pre-dawn raid on Cairo's central Tahrir Square in a sign of the rising tension between Egypt's ruling military and protesters. Now, they in fact vowed not to leave until the defense minister resigns. Still ahead on the news tonight, Harry Potter star Emma Watson's magical journey ends. What does she feel about her departure? Stay tuned to find out.